Hi! Today, I want to share 3 English idioms you probably didn't know. Jeudi, je vais partager avec nous 3 expressions idiomatiques que nous peut-être pas connaissons. Let me start with the first one. Bon, commencer avec première. If you are uncertain or undecided and you want to use an idiomatic expression to say that, you can use to be on the fence. Si vous êtes quelqu'un qui est incertain ou pas certain de tel bagay, ou bien ou pas prêt pour décider, ou voulez dire ça dans l'expression idiomatique en anglais, ou capable d'utiliser to be on the fence. I'm not convinced. Still on the fence. So to be on the fence means not able to decide something. You say to be on the fence. For example, I don't know if I'll go to the interview. I'm still on the fence. You can say that. I don't know if I'll go to the interview. I'm still on the fence. Lors di phrase ça en anglais, il signifie m'pa connais si bral dans interview. M'pa connais, m'pa certain, m'pa ka décider. C'est ça que vous dit lorsque vous utilisez l'expression to be on the fence. This is what you mean when you say to be on the fence. You say that you are not able to decide something. You are uncertain or undecided. And now, the second idiom. The second idiom is about opinions. If you have opinions and you continue firmly with your opinions, you don't want to change your plan. So you can use this idiom to stand pat. Well, I really should stand pat. To stand pat is when you have opinions, when you have plan, and you don't want to change them. You don't want to change it. You resist. Okay? You say to stand pat. To stand pat. To stand pat, là, c'est lorsqu'on a une opinion. C'est lorsqu'on a un plan. Quel que soit ça lié ou pas changer. Okay? You got an opinion. You got a plan. You don't want to change it. You resist. Come rain, come shine. You will have the same opinion. You will have the same plan. You say to stand pat. To stand pat. This is the idiom. Let me give you an example. We decided to stand pat and not change our plans for the trip. We decided to stand pat and not change our plans for the trip. Qui sa phrase ça veut dire en créole? Nous t'ai décidé résister et pas changer plan que nous dégagnons pour voyage là. You say stand pat when you want to say to resist. When you want to say that you don't want to change your plan. You want to continue firmly with your plans, with your opinions. Okay, you say to stand pat. Are you ready for the last? The last is when you spoil someone's moment. When you spoil someone's pleasure. So you can use an idiom to say that. You can say that you rain on someone's parade. But don't let me rain on anyone's parade. So to rain on someone's parade means that you spoil someone's moment. You spoil someone's pleasure. So you say to rain on someone's parade. Okay? When you rain on someone's parade, you break the moment. You spoil the moment. For example, I didn't want to rain on your parade, but I have bad news. I didn't want to rain on your parade, but I have bad news. Phrase ça signifie m'pas vle gâter moment nan, même gen mauvais nouvelle. Okay? I didn't want to rain on your parade, but I have bad news. M'pas vle gâcher moment nan, même gen mauvais nouvelle. Peut-être son lan mot a pas annoncé moun nan. You say to rain on someone's parade. For example, I can say, "What do you rain on my parade? Why do you do that? Why do you break my moment? Why do you spoil my moment? Why do you spoil my pleasure?" You can use to rain on someone's parade. So today, I shared to you 3 idioms that you probably didn't know. The first one, do you remember? To be on the fence. The second is to stand pat. What about the third? The third is to rain on someone's parade. Thank you so much for watching. My name is Daniel. If you appreciate it, like it and share it to your friend. I'll catch you in another more interesting video. Hello and welcome. Today I'm talking about an interesting topic. This topic is about the difference between apologize and apologies. I think many people are asking themselves, what is the difference between both apologize and apology? So I'm sure if you watch the video carefully between apologize and apologies, and you will be able to make sentences with them.
Donc, ça veut dire ou même qui a du mal pour comprendre deux thèmes ça ou des expressions ça yo. Apologize avec apologies. Dans fin vidéo ça, on va comprendre bien la différence qui existe entre deux thèmes ça yo. Apologize avec apologies. Et on est capable d'utiliser une phrase. Without further ado, let's get started. Let's go with the first one, which is apologize. You will apologize to my mother. Absolutely. You see, the sound is apologize. The stress is on the second syllable. You say apologize. Apologize is a verb. In American English, it is written with ZE ending, but in UK, it is written with SE ending, but the same pronunciation. You say apologize. Apologize is a verb, and its past form is apologized. The D sound. You say apologized. Apologized. Donc, moi dis donc que apologize, c'est un verbe. Aux États-Unis, ils écrit apologize avec terminaison ZE, mais au Royaume-Uni, ils écrit avec SE. Mais c'est toujours la même prononciation. Hein? Ils prononcent comme apologize. Apologize means to excuse. When you say apologize. Apologize is synonyme de verb to excuse. I have a video about the difference between excuse and excuse on the channel. You can go right after watching this video to see the difference. When you say apologize, you say to excuse. Là, on dit apologize ou dit le verbe to excuse, qui signifie s'excuser. And apologize is to tell someone that you're sorry for having done something that has caused problems or unhappiness for them. Et apologize là, c'est dire moun ou désolé parce qu'on fait un bagay qui cause problème ou du moins ce qui fait moun sa yo pas content. Là ça ou utiliser apologize. Okay, good. Now let me give you an example. Example number 1. She apologized for her husband's rudeness. She apologized for her husband's rudeness. Mademoiselle excusez pour mal élevé maril te faire. Mademoiselle mande pardon pour mal élevé maril te faire. This is what the first example says. She apologized for her husband's rudeness. Now, a second example with the verb to apologize. If I offended you, I apologize. If I offended you, I apologize. Si m'te offensé ou, moi mande ou excuse, moi mande ou pardon. Okay, you say, if I offended you, I apologize. Now you see how to pronounce the verb apologize and how to use it in sentences. Let's go with the second word, which is apologies. My apologies to you both. Apologies is a noun. Apologies is the plural form of apology. Apologies, c'est un nom. Apologies, c'est pluriel de apology. Il signifie excuse au pluriel. Là, me dit apologies, moi dit c'est comme si moi dit mes excuses. OK? Apology qui c'est singulier qui signifie excuse et apologies c'est pluriel là qui signifie excuse au pluriel or excuses. And apology is an expression of remorse or regret for having said or done something that harmed another. Donc moi dit apology c'est une expression de regret parce qu'on t'a fait ou bien on t'a dit un bagay qui blessé un l'autre monde. You say apology and it's plural apologies. Let's see some examples. Please accept my apologies for not being able to attend your retirement dinner. I say, please accept my apologies for not being able to attend your retirement dinner. Phrase ça signifie en créole, s'il vous plaît, acceptez excuse-moi parce que je ne peux pas assister dîner que vous avez organisé pour retraite. C'est ça phrase ça signifie. Please accept my apologies for not being able to attend your retirement dinner. Let's see another example. The company sent a letter of apology for inconvenience caused by the construction. I say, the company sent a letter of apology for inconvenience caused by the construction. Phrase ça signifie en créole, compagnie a envoyé une lettre d'excuse pour inconvénient construction a été causé. As you can notice in both examples, in the first one, I use apologies, which is the plural. And in the second one, I use apology, which is the singular. I think you understand now the difference between apologize, the verb, and apologies, the noun. Moi, je pense que vous comprenez qu'il y a une différence qui existe entre apologies, qui c'est verbe là, et puis apologize, qui c'est nom. Let me remind you quickly. Apologize, the verb, means to excuse.
And apologies, the plural noun of apology means excuse. You clear now? Let me know in the comment if you're clear. If not, say that in the comment. Thank you for making your time to watch the video completely. I hope to see you in another more interesting video. Hello, my name is Daniel. Thank you for joining. Today, I'm going to talk about a lovely subject. I'm going to talk about love. Okay? Aujourd'hui, I'm going to parler de l'amour. Everybody knows love. Tout le monde connaît love, l'amour. Everybody is in love. Tout le monde d'amour. So, today I'm going to talk about other ways to say I love you in English. I have videos talking about this subject on the channel, but I want to share some new ways to say I love you if you didn't know. So, aujourd'hui, I'm going to partager l'autre façon qu'on peut dire au monde qu'on remen en anglais. OK? Déjà, il y a une vidéo sur channel là qui parlait de ça, comment pour dire au monde qu'on remen. In fact, the first way to say someone that you have a feeling, you have a desire for the person, I mean, for him or for her, is to say, I love you. Okay? This is the way to show your feeling. You say, I love you. Everybody knows that. I love you. But not only this, we got other ways to say, I love you in English. Today, we are talking about how to say, I love you in other ways. Aujourd'hui, on a parlé de comment capable dire, moi remets dans l'autre façon à part de I love you. I know some people might say, I don't want to use I love you because this is a common expression. I know that. If you don't want to use I love you, there are plenty of ways that you can say it. Let's go now to other ways to say I love you. If you don't want to say I love you, you can say I really fancy you. I fancy you. I fancy you is another way to say to someone that you love him or you love her. If you don't want to say I love you, you can say I fancy you. I fancy you. All right? However, when you say I fancy you, you have to know that it's an informal expression. That means you have to use it with people you know. You say I fancy you. It's an informal expression and it's a British expression. And if you fancy someone, you feel attracted to them, especially in a sexual way. Okay? That you have to use fancy with people you know. For example, I think Steve fancies you. Somebody else can say that to you. I think Steve fancies you. Okay? Lorsque vous utilisez I fancy you en anglais, c'est une expression pour dire moun nan que vous remel. Mais là, utiliser expression ça, vous voulez dire que vous attiré par moun nan, spécialement sexuellement. Ça veut dire c'est pas une expression que vous pouvez utiliser à n'importe qui. OK? Là, on dit moun nan I fancy. Et c'est une expression britannique. Now, another way to say to someone you love him or you love her without using I love you, you can say I adore you. I adore you. I adore you. Yon l'autre façon pour dire moun nan que vous remen, son pas dire I love you wa, ou ka di I adore you. I adore you. I adore you, baby. You can say that to your mom, you can say that to your father, to your parents. You can say I adore you. And if you adore someone, you feel great love and admiration for them. Si vous aimez un monde ou utilisez I adore you, ou dire ça to express your desire, your feeling, montrer que vous avez un gros amour et admiration pour monde ça. Lorsque vous utilisez expression ça qui c'est I adore you. I adore you, man. I adore you, mom. I adore you, brother. You say I adore. Adore. For example, she adored her parents and would do anything to please them. She adored her parents and would do anything to please them. Dans phrase ça, yo dit, mademoiselle la adoré, mademoiselle la aime même parents, il est capable de faire n'importe bagay pour le faire au plaisir. She adored her parents and would do anything to please them. And now, a third way to say you love someone without using the expression I love you, you can say I ache for her sexually. I ache for you. I ache for you. I ache for you. I ache for you. To ache for someone or something is to feel a great desire for someone or something. Okay? You really want something. You need something very much when you say I ache for
blah blah blah. I ache for you or I ache for something. Lorsque vous utilisez l'expression ache for, laisse on dit ou vraiment besoin en bagay, ou vraiment besoin en moun, ou vraiment remen moun nan lorsque vous dit I ache for. Okay? For example, he was lonely and aching for love. He was lonely and aching for love. Monsieur était dans solitude, il t'a cherché l'amour, elle t'a besoin l'amour. Est-ce que là? Okay? Nous utilisons l'expression ache for. Good. And next expression to say you love someone, you can say You're my one and only. 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 When you tell someone that you are my one and only, you truly love them. If you say that to someone, you truly love him. You truly love her. When you say, you are my one and only. For example, of course I'll stay true to you while I'm gone. You're my one and only. Yeah, of course I'll stay true to you while I'm gone. You are my one and only. Ou utiliser expression you are my one and only, c'est lorsque ou vraiment remen un moun. Lors vraiment remen moun sa ak tout cœur, ou di moun sa you are my one and only. OK? Ou c'est l'unique moun pour moi. Ou c'est seul moun que me remen. You are my one and only. All right? And next expression is Would die for him. I would die for you. I would die for you. L'autre expression qu'a utilisé pour dire moun remel, sans qu'on pas dire I love you, ou qu'a dire I would die for you. You can say I would die for you when you accept to die in order to save or help someone you love. You just say I would die for you. Ou qu'a dire I would die for you. Si vous voulez dire moun ko remel, ou qu'a utiliser façon ça pour dire I would die for you. Vous voulez dire que m'ta même mourir pour. Par contre, des gens moun k'ap dit ah, m'ta même mourir pour femme moi-même. M'ta même mourir pour madame. M'ta même mourir pour ma sœur cher. Vous comprenez? Tellement aimer femme ça, m'ta même mourir pour lui. Tellement aimer nèg ça, m'ta même mourir pour lui. I would die for him. I would die for her. M'ta mourir pour lui. Okay? You say that when you accept to die or to sacrifice yourself for someone you love. You say, I would die for you. Great. For example, someone can say, I would die for my wife if it would save her from danger. I would die for my wife if it would save her from danger. Par exemple, on moun capable dire ça. M'ta mourir même pour madame moi s'il t'a dans danger, si c'est mourir même qui t'a cause li sorti dans danger ça. M'ta mourir même pour madame moi si ça t'a sauvé dans danger. Okay? So you say, I would die for. Are you ready for the last? The last is you belong to me. You belong to me. You belong to me is an American expression used to address a romantic partner. If you want to say to your girl, if you want to say to your boy that you love her or you love him so, she belongs to you. Okay? You say, you belong to me. You are mine. You belong to me. You say, I belong to you or you belong to me. Let me give you an example. You can say, that girl is my heart. She belongs to me. That girl is my heart. She belongs to me. You love her and she belongs to you. So today you learned I love you in other ways. Let me remind you that you can say I fancy you, I adore you, I ache for you, you are my one and only, I would die for you, you belong to me. Thank you for watching. If you appreciate it, like it and share it to your friend. My name is Daniel. Catch me in another more interesting video. Hello! M'pa vin charger tête avec un pile anglais. Même juste à penser pour et puis me réfléchir, me dit qu'il y a deux expressions où on doit demander tête comment pour dire en anglais. Première expression, c'est façon pour dire yon bord, yon l'autre bord. Ou du moins yon côté, yon l'autre côté. Ou on pas comprendre toujours. Bon mais c'est mettre en français pour que ouais ça m'a parlé. D'une part, d'autre part. Vous comprenez qu'on y a, on peut s'habituer à ça. Mais les Haïtiens parlent, ils disent yon bord, yon l'autre bord. Yon bord, monsieur mouté me comprendre ça l'affaire, yon l'autre bord, li mouté me pas une idée de ça l'affaire. Yon côté li mouté me comprendre, la marche avec, yon l'autre côté, monsieur mouté que li pas d'accord avec. Vous comprenez mon a dit ça en pile, pas vrai? En français, on dit d'une part, d'autre part. Ou toujours poser des questions. Comment
me dire ça en anglais. Mais c'est ça que je montre aujourd'hui. Don't worry, pas inquiète. Je montre très bien, un bon petit mamite, comment vous dites deux expressions ça. C'est avec première, je vais commencer là. D'une part, d'autre part. En anglais, on dit ça. On the one hand, on the other hand. On the one hand, on the other hand. On the one hand and on the other hand. C'est comme ça on dit d'une part, d'autre part. You use them in English to describe contrast or for contrasting ideas or opinions. Ou utiliser en anglais pour capable décrire contraste. Ça veut dire idée contraire, deux idées contraires ou bien opinion contraire. So, bon bah nous deux exemples pour nous capable bien comprendre ça m'a parlé. Example number 1. On the one hand, I love the feeling of being single. On the other hand, the idea of being married and having a family is very attractive. Phrase ça signifie en créole, nan yon bo, moi aime liberté qui gagne là au célibat. Mais en l'autre bo, idée mariée gen famille, li vraiment belle. OK? Donc moun ça a dit que li aime le célibat, mais yon l'autre bo, belle vie qui gagne dans famille les moun marié. Et ouais ça belle. OK? Now, let's go to the second example. The second example says, on the one hand, I think the price is fair. On the other hand, I really can't afford to spend that much money. On the one hand, I think the price is fair. On the other hand, I really can't afford to spend that much money. Ça signifie en créole, yon bo, m'pense que prix a juste, c'est bien. Mais yon l'autre bo, m'pense que m'pas capable de dépenser tout l'argent ça. M'pas gain tout l'argent ça. OK? Ou dit en anglais, on the one hand, on the other hand, lorsque vous voulez dire expression ça, qui c'est d'une part et d'autre part. Alright, good. Now, deuxième expression. Deuxième expression, c'est une expression que vous doit demander tête ou qui j'en vous dit ça en anglais. Expression ça, c'est par-ci par-là. Vous entendez quelqu'un qui dit ça, pas vrai? Par-ci par-là ou bien par-ci par-là. OK? En divers endroits. Expression ça traduit en anglais par here and there. Here and there. Here and there, qui traduit par-ci, par-là, ou du moins, par-ci, par-là. Here and there. Here and there. Oh, here and there. That means in English, in various places, en divers endroits. Okay? Let me give you 2 examples to make you understand this expression. Example number 1. Papers were scattered here and there on the floor. Papers were scattered here and there on the floor. Papers were scattered here and there on the floor. Ça signifie papier te gaye par-ci par-là à terre. Par exemple, dans chambre, on va dire ah, papier te gaye par-ci par-là à terre. Oh, m'rive moi papier gaye par-ci par-là à terre. Okay? You say papers were scattered here and there on the floor. Good. Example number 2. We searched here and there but could not find her. We searched here and there but could not find her. We searched here and there, but could not find her. Nous te cherché par-ci par-là, mais nous pas capable de joindre mademoiselle. OK? Nous te cherché par-ci par-là, nous pas capable de joindre mademoiselle. We searched here and there, but could not find her. OK? Deux expressions ça aujourd'hui qu'on apprend ou apprendre première expression qui dit d'une part, d'autre part, en anglais qui traduit par on the one hand, on the other hand. Et deuxième expression qui c'est par-ci par-là, qui traduit en anglais here and there. So, j'espère que la vidéo ça a été utile pour aider à avancer dans l'anglais. Donc, like vidéo, commentez et puis partagez. Ça fait un plaisir. On va croiser pour l'autre plus belle vidéo. Hey, Zamim, est-ce qu'on connaît une seule façon pour dire important en anglais? Do you know only one way to say important in English? Eh bien, je dis, on va vous montrer 5 façons qu'on peut dire important en anglais. Yeah, ou te compte ça déjà? Pour dire important en anglais, ou juste dit important. 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 Mais là, si tu vas parler, tu dis important. Important. Lorsque tu vas parler très très rapide. Very important. Eh bien, je dis, on va montrer 5 façons qu'on peut dire important. C'est pas seulement important qu'on peut dire dans la phrase. On va montrer 5 autres façons. Pour dire important en anglais sans que vous pas utiliser le mot important, ou capable de dire key, crucial, essential, vital, pivotal. Ça, c'est 5 autres façons qu'on peut dire important en anglais. Donc, pas inquiétez-vous. Je vais bien prononcer pour vous. Et je vais vous donner un exemple pour chaque grain là-dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Let me start with the first one. Key. Key sont l'autre façon qu'on peut dire important en anglais. You say key.
Je vais un exemple pour me faire bien comprendre dans quel contexte que nous sommes capables d'utiliser le mot key qui signifie important. For example, you are a key member of the staff. You are a key member of the staff. You are a key member of the staff. Phrase ça signifie ou sont membre important dans staff là. Mot qui a signifie clé. Ça veut dire une clé importante. Sans clé, pas qu'à ouvrir une porte. So, l'aime dire dans phrase là, you are a key member of the staff. Ça veut dire ou sont membre clé, ou sont membre important dans staff là. Ça c'est la première façon qu'on peut dire important sans qu'on pas utiliser le mot important dans phrase là. Ou utiliser key. Vocabulary number 2. Crucial. You say crucial. 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 Yes, crucial. C'est le deuxième mot qu'on est capable d'utiliser si vous ne voulez pas utiliser important. You can say crucial. For example, vitamins are crucial for maintaining good health. Vitamins are crucial for maintaining good health. Vitamins are crucial for maintaining good health. Vitamines important pour qu'il y ait corps en santé. You utilize le mot crucial. They say vitamins are crucial for maintaining good health. Donc, nous avons un deuxième mot si nous ne pas dire important. Nous juste dire crucial. Word number 3. Essential. 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 Ça, c'est l'autre façon pour dire important. Si vous ne pouvez pas utiliser le mot important, okay? You just say essential. For example, mistakes are an essential part of education. Mistakes are an essential part of education. Mistakes are an essential part of education. Yes, vous êtes capable d'utiliser le mot ça qui c'est essential pour remplacer important. Phrase ça signifie erreur c'est une partie importante dans l'éducation. Donc avec erreur, vous êtes capable d'apprendre. OK? Erreur c'est une partie essentielle dans l'éducation. So you say mistakes are an essential part of education. Good. Word number 4. Vital. Vital. Vous prononcez ça comme vital. Il signifie important. Si vous ne pouvez pas utiliser important, juste dit vital. Alright? For example, good communication is vital in a large organization. Good communication is vital in a large organization. Good communication is vital in a large organization. Dans la phrase, ça veut dire que bonne communication est important dans une grosse organisation. Lorsque vous avez une grosse organisation, donc communication c'est une partie, c'est un élément qui est important, c'est un élément vital dans l'organisation ça. Vous êtes capable d'utiliser vital. Word number 5. Pivotal. Pivotal. Vous juste utilisez pivotal lorsque vous pouvez utiliser important. Même bon phrase pour que vous bien comprendre ça m'a dit là. She played a pivotal role in the civil rights movement. She played a pivotal role in the civil rights movement. She played a pivotal role in the civil rights movement. Dans la phrase ça dit Madame n'a joué un rôle important dans le mouvement droit civil là. So you see they use the word pivotal. Vous êtes capable d'utiliser le mot pivotal pour remplacer important. Je dis à nous apprendre 5 autres mots si nous ne pouvons pas utiliser important que nous sommes capables d'utiliser dans la phrase. Premier c'était key. Deuxième c'était crucial. Troisième c'était essential. Quatrième c'était vital. Et puis cinquième pivotal. Great. Thank you for watching. Please like, share, and comment. Catch me later in a more interesting video. Hello, how are you doing? This is Teacher Daniel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais présenter 3 expressions très importantes que ou même on va demander tête ou ça fait un bon bout de temps. Qui j'aime garder expression ça? Par exemple, on va dire tonton palmis, pile ou face. Là, on va dire faire bénévolat, faire du bénévolat. Ensuite, on va dire aller-retour, faire va-et-vient. On a fait va-et-vient. Comment pour dire 3 expressions ça en anglais? C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je pense que après mes vidéos ça, commencez à liker, partager avec les amis, nous pourrons passer un bon moment ensemble. Without further ado, let's get started. The first one is pile ou face. En bon créole, on dit ça tonton palmis. Comment on dit tonton palmis en anglais? Pile ou face en français, mais en créole, on dit tonton palmis. How do you say that in English? In English, you say tonton palmis, heads or tails. Heads or tails. Listen carefully, guys. I say heads, you know head. When you put S, you say heads or
tails. Head or tails mean in French pile ou face. But in Haitian Creole, you say tonton palmis. Est-ce que vous connaissez kounia comment pour dire tonton palmis? Yo dit tonton palmis en anglais. Heads or tails. Head or tails. Do you need some examples? Of course. Let's go. For example, the visiting team gets to choose heads or tails. Let me say again for you. The visiting team gets to choose heads or tails. Qui sa phrase ça signifie? Phrase ça signifie en créole, équipe de visite là doit choisir tonton ou bien palmis. OK, you doit faire un choix. This is the first example. The second example I have for you, it says, if we can't separate it equally, so let's make heads or tails. If we can't separate it equally, so let's make heads or tails. Si nous pas capable de séparer également, rein pour rein, moitié pour moitié, donc on nous fait tonton palmis pour nous qui est capable de gagner. Pour compte li, si nous pas capable de séparer moitié pour moitié, donc on nous fait le tonton palmis. On choisir soit tonton ou bien palmis et puis moun qui gagne la bien tout. C'est ça phrase a dit. If we can't separate it equally, so let's make heads or tails. Moi connais nous apprendre kounia là comment pour dire tonton palmis, pile ou face en français. Yo dit ça en anglais, heads or tails. Don't forget, you're learning some interesting English expressions with teacher Daniel. Are you ready now for the second expression? Deuxième expression, il dit faire du bénévolat. Nous connaissons l'expression ça, yo utilisé là canon, yo dit ça, mais est-ce qu'on connaît comment yo dit expression ça en anglais? L'aime dit faire du bénévolat. Faire du bénévolat is to work freely. It's to offer your service without receiving any money for that. You say in French, faire du bénévolat. How do you say that in English, faire du bénévolat? In English, you say, to do volunteer work. To do volunteer work. C'est comme ça on dit faire du bénévolat. On dit volunteer work. Volunteer work. To do volunteer work means faire du bénévolat. All right, you need some examples. Don't worry, I'm giving you examples to make you understand, to make you clear, guys. Example number 1. Young students should do volunteer works to help the society. Young students should do volunteer works to help the society. Mwen di jeunes étudiants yo supposé faire bénévolat pour aider société. Mwen di que jeunes étudiants yo supposé offrir tête yo gratuitement by société pour capable aider société. Soit nettoyer la rue, faire un pile l'autre travail social. C'est ça que me dit dans phrase là. Moi dit young students should do volunteer works to help the society. This is example number 1. Example number 2. She now helps in a local school as a volunteer 3 days a week. She now helps in a local school as a volunteer 3 days a week. Yo dit que kounia la pede en l'école locale 3 jours par semaine comme bénévole. So you can see they use volunteer instead of to do volunteer work. Comme nous capable remarquer yo utiliser volunteer pour compte li dans phrase ça au lieu que yo utiliser to do volunteer work. When you say to do volunteer work, ou dit ou faire bénévolat. Okay? But when you say volunteer, you dit que ou c'est un bénévole. Volunteer is a noun, and to do volunteer work is a verb expression. To do volunteer work, c'est une expression, c'est un verbe. To do, c'est un verbe. Donc, ou dit que ou fait bénévolat. Mais volunteer signifie bénévole. It's a noun. Volunteer, c'est un nom. Alright? Je dis là, ou apprendre comment pour dire faire du bénévolat, ou dit expression ça. To do volunteer work. Now, the last, troisième expression. Troisième expression, c'est aller et retour. Aller, venir en bon créole. Mais en français, on dit aller et retour, aller et venu. Mais en créole, nous dit ça, yo, aller, venir. Ah, même moi, je fait aller, venir là. Ça qui passe, la fait va et vient.
Comment pour yo dire en anglais, monsieur a fait va-et-vient? Comment pour yo dire expression aller vini ça? Va-et-vient ça? Aller et venu. Jean dit en français, aller et retour. La canon nous dit aller retour ou bien va-et-vient. In English, you say that back and forth. Back, you can see that. Back and forth. Forth. Back and forth. Ou dit aller-retour en anglais. Back and forth. Back and forth. Ha! Non seulement qu'on est, mais est-ce qu'on peut répéter le pour compte? Est-ce qu'on peut prononcer le pour compte? Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, prononcer le pour encore. You say back and forth. Back and forth. C'est comme ça on dit aller-retour. Fait va-et-vient. Back and forth. Back and forth. Back and forth. Back and forth. Now, let me give you examples. Example number 1. We travel back and forth all the time between Canada and England. Let me say again for you. We travel back and forth all the time between Canada and England. Phrase ça signifie nous voyageons tout le temps aller-retour entre Canada et l'Angleterre. Ça veut dire tout le temps on fait aller-retour sorti Canada aller Angleterre. C'est ça phrase là dit. Let me say it again for you. We travel back and forth all the time between Canada and England. All right, are you ready now for the second example? The second example says, we must keep an eye open on the strangers who are moving back and forth in the yard. Let me say again. We must keep an eye open on the strangers who are moving back and forth in the yard. Phrase ça signifie, nous devons gonger ouvert sur étranger ça qui fait monter descendre dans la cour, qui fait aller venir dans la cour. OK? C'est ça phrase a dit. We must have an eye open on the strangers who are moving back and forth in the yard. So, you've been learning 3 interesting English expressions that you wanted to know. Jeudi, on s'est appris 3 expressions anglaises très intéressantes que tu as toujours envie qu'on ait. Qui ça arrive encore? Première expression, c'était pile ou face, ou bien tonton palmis en créole. Mais en anglais, on dit ça, heads or tails. Est-ce qu'on songe ça? Et deuxième expression, c'est faire du bénévolat. En anglais, on dit ça, to do volunteer work. C'est comme ça l'expression on te dit. Vous songez? Yeah. Troisième expression, c'est aller et retour. Aller et venu. En créole, on dit aller et venir. Ça fait aller et venir, aller et retour. En anglais, on te dit expression ça, to go back and forth. To go back and forth. C'est pas comme ça le dit? Ou y a oublié? Back and forth. Mais là, on conjugue avec un verbe ou dit to go back and forth. Aller-retour. OK? Soit conjugué avec un verbe. Soit conjugué avec un verbe ou utiliser back and forth. C'est 3 expressions ça que vous devez partager avec vous. Pas oublier supporter travail là. Like vidéo, partager avec tous les amis pour plus monde capable joindre vidéo nous yo. Laissez-moi montrer que vous intéressé à contenu que n'a posté yo. Toujours faire une connaître dans commentaire si vidéo nous fait plaisir. Qui type de vidéo que vous aimez? Posez-nous questions. Laissez-nous venir avec réponse questions pour vous. Merci parce que vous avez supporté. Merci parce que vous avez déjà like ou déjà partagé et vous pouvez quitter un commentaire pour moi. Non, moi c'est Daniel, comme nous tous connaissons. Nous croisons pour une autre plus belle vidéo encore. Hello and welcome. I'm sure you know what to say when someone suffers from something at the hospital. For example, someone who has a bad health. But before going to the right part today, I want to remind you that you can say sickness, illness, or disease for saying that someone is not okay, someone is suffering. So today, I want to talk about some sickness that people can have when they are at the sea, inside of a car, or in a plane. Okay? Je vais vous parler de quelques maladies que on monde capable gagner dans la mer, il y a monde qui dans machine que gagne maladie ça ou bien là dans avion. I'm talking about sickness at the sea, sickness in a car, sickness in a plane. Je dis m'a parler de maladies qu'on capable gagner dans la mer, ça ne capable les mal dans la mer avec comment pour nous dire mal camion en anglais. Avec tout les monde dans avion, a font passer les monde dans avion, comment on même capable dire ça et qui expression qu'on capable utiliser généralement pour dire ni mal camion, ni mal la mer, ou bien mal de l'air, ou bien mal avion, les moun nan avion que la vomi. Let me start. The sickness you can have at the sea, or anybody else can have at the sea, is called seasickness.
You say seasickness. Seasickness. What is a seasickness? A seasickness is the nausea, dizziness caused by the motion of a ship. Yon seasickness, c'est mouvement yon bateau qui est dans la fait qui bo tête virée et fort envie vomi. En bon créole, nous dit seasickness, mal lanme. Si n'a dit moun sa gen mal lanme, n'a dit he has seasickness. Li gen mal lanme. He has seasickness. He suffers from the sickness. Seasickness. Okay, you say seasickness lorsqu'on parle de mal lanme. For example, Sally always suffers from seasickness when she is at the sea. I say, Sally always suffers from seasickness when she is at the sea. Moi dis là que Sally toujours souffre maladie mal la mer lorsque li dans la mer. You say, Sally always suffers from seasickness when she is at the sea. Now, a second example. I don't have any seasickness medicine for you. Yeah, you hear the sentence. I don't have any seasickness medicine for you. I don't have any seasickness medicine for you. M'pa gen pièce médicament mal la mer pour vous. C'est ça phrase ça veut dire. Lorsqu'on dit I don't have any seasickness medicine for you, ou dit que m'pa gen pièce médicament mal la mer pour vous. Okay? This is an example. But some people say, oh, seasickness is just a state of mind. Seasickness is just a state of mind. Okay? Là, on dit seasickness is just a state of mind. Hein? Ça signifie que maladie mal la mer, c'est un état d'esprit. You just say, seasickness is just a state of mind. All right, good. Now, the sickness you can have in a car or on a bus is called car sickness. Maladie qu'on capable gagner en dans une voiture ou bien dans un bus, y aurait ça car sickness. The car sickness. What is the car sickness in English? The car sickness is the condition of feeling ill and wanting to vomit because of the movement of the car. Car sickness, c'est lorsqu'on est dans une machine et puis on envie vomir. You really say en bon créole, mal camion. Okay, you can say car sickness. When you say car sickness, ou dit mal camion en créole. Okay? For example, his first long-distance car trip resulted in car sickness. Let me say again for you. Slowly. His first long-distance car trip resulted in car sickness. Ça signifie en créole que premier voyage longue distance que monsieur te fait cause les gain mal camion. OK? Premier voyage longue distance que monsieur te fait cause monsieur gain mal camion. You say car sickness when you want to talk about mal camion in Creole. I do. I've always had trouble with car sickness. Yes, I've always had trouble with car sickness. Il dit que m'était toujours un problème mal camion. OK? Il était toujours un problème mal camion. Ça veut dire la machine, il était toujours à vomir. OK, you say I've always had trouble with car sickness. Il était un problème mal camion. Yeah, je connais des gens qui ont un petit problème avec ça, avec maladie ça, qui c'est car sickness. So, je veux dire, nous apprendre comment vous dire mal la mer en anglais. Pour dire mal la mer en anglais, on dit seasickness. Et pour te dire mal camion, ou capable dire car sickness. Mais il y a des gens qui posent la question, et si c'est non avion que mieux? Si on a avion, on va juste dire air sickness. Mal de l'air. You just say air sickness if you are on a plane. Sous non avion, on va dire air sickness. But there's one expression that can replace all these things I've just said. Il y a une grande expression qui est capable de remplacer tout ça que je dis là. Qui peut remplacer lorsqu'on est malade ou il y a un problème dans la mer, maladie dans la mer, que nous relais seasickness là. Lorsqu'on a une maladie dans la machine, que nous relais car sickness là. Lorsqu'on a un problème dans l'avion, ou à vomir, etc., ou sentir pas à l'aise, que nous relais air sickness là. Bon, une grande expression qui peut remplacer tout net, que nous relais en anglais, motion sickness. The motion sickness. What is the motion sickness? A motion sickness is a feeling of being ill, especially of needing or wanting to vomit, that some people get in a moving vehicle. Motion sickness là, c'est une envie qu'on gagne pour vomir lorsqu'on est dans un véhicule qui lui-même cap bouger, cap souquer.
Là ça, ou dit que moun sa, li senti tête li a viré, OK? Li senti li gen vertige, ou dit moun sa, li gen motion sickness. But in UK they say travel sickness. Au Royaume-Uni, yo juste dit travel sickness. Ça veut dire maladie voyage, qu'on gagne l'on voyager. Donc, dans quel que soit ça ou voyager, ou sentir ou mal à l'aise ou vomi, you relate ça en anglais, motion sickness, or if you are in UK, you can say travel sickness. Travel sickness or motion sickness. C'est maladie qu'on gagne l'on voyager. Si vous voyagez dans la mer, I mean at the sea, you are on a ship, so you say in English, you have a sea sickness. A sea sickness if you are on a boat. If you are in a car, you say car sickness. In a car or a truck, you say car sickness. And if you are on a plane, you say air sickness. But for all of them, you can say motion sickness. If you are in UK, you say travel sickness. D'accord? Si vous voyagez sous la mer en bateau, ou dit sea sickness. Si vous voyagez dans machine, ou dit car sickness. Si vous voyagez dans avion, ou dit air sickness. Et si vous voulez remplacer tout ça par un seul mot, ou juste dit motion sickness. Motion sickness, ça, c'est une maladie qu'on gagne. C'est lorsque vous sentez ou dans un véhicule là, quel que soit le véhicule là, que vous sentez ou envie vomir là-dedans à cause du mouvement que lui-même a fait. Là, ça veut dire motion sickness. I have motion sickness. I have a motion sickness. Moi, j'ai une maladie transport. Donc, ça va dépendre de qui transport. Si c'est sous la mer, ou bien c'est dans la machine, ou bien c'est dans l'avion. You say motion sickness. Let's say, for example, This bus is giving me motion sickness. Okay. yeah, you hear, the bus is giving me motion sickness. Ça signifie que bus ça la bam maladie mal camion. So on dit bus ça bam maladie mal camion, la femme gen mal camion. You say the bus is giving me motion sickness. Jean que nous sommes tendez là. Il y a moun yo kon fait descendre machine nan et bien elle passer la caoutchouc. But you know that as Haitian. Ou kon ça comme haïtien ou kon réalité ça. You just say motion sickness pour parler de maladie mal camion. Jean phrase so dit this bus is giving me motion sickness. Now, let's see a second example. I gotta sit middle because I get motion sickness. You see? I gotta sit middle because I got motion sickness. Moun sa dit, m'doit chita nan mi-temps parce que m'gen mal l'anmè. Première phrase là, où te moun yo te parlé de mal camion parce que tu as parlé de bus. Maintenant, deuxième phrase là, il a parlé de la mer, au cas où bateau. Donc, il dit, m'doit chita nan mi-temps parce que m'm capable gagner mal la mer. I gotta sit middle because I got motion sickness. Dans deux exemples, au carré marqué que utiliser motion sickness pour non seulement lors d'un bus, dans voyage transport bus ou bien machine, ni dans voyage lors sous de l'eau. Ou dit motion sickness. Lors sous de l'eau, non dit ça en créole, moun sa gen mal la mer. Lorsque moun nan la machine, yo dit que moun sa li gen mal camion. Mais dans l'air, yo dit moun sa li gen mal l'air. OK, bien que le pas trop utiliser la caille non, mais en français on dit mal de l'air. Là ça on dit moun nan gen mal avion parce que c'est dans avion la pied dans l'air. Moun nan gen mal avion. So, today you learn how to say mal la mer, sea sickness. You learn how to say mal camion, car sickness, mal avion, air sickness. Et en un mot, ou dit tout ça yo, une seule façon, ou dit motion sickness. If you are in UK, you just say travel sickness. So, thank you for watching. Please like and share. Catch me later. Hello friends, I'm Daniel and thank you for joining. So today I'm gonna share some interesting vocabulary words to you. Vocabulary words about scan. I'm gonna talk about scan marks today. And don't be intimidated if you hear two languages in the video. Haitian and Creole, because I'm a Haitian and I got a lot of people following me. They are beginners, they like to learn more with me. And then English. And everything I say in Haitian Creole, I'm gonna say it in English. At the same time, everything I say in English, I'm gonna say it in Haitian Creole. Don't worry.
Yeah, zami myo, j'aime ça dire ça là. En anglais, moi pral aider ou connaître comment pour dire vocabulaire ça yo, de bagay qui leve sous peau. Mak qui sous peau. C'est ça qu'on pral apprendre aujourd'hui. M'pral montrer comment pour dire mak petite, comment pour dire cicatrice, ou ensemble de bagay. From now, share the video. Please share the video because you're gonna learn a lot. Today I'm sharing 7 vocabulary words about skin to you. You're gonna learn 7 words. Okay? 7 words today. Skin marks. Are you ready? And now, let's go with the first skin mark vocabulary. I'm gonna ask a question. Doesn't mind? Do you know this vocabulary? How do you call that? Do you see the picture? Do you know its name? So, this is something on the skin. C'est un bagay qui leve sous corps. Something on the skin. How do you call that? Okay, if you don't know, it is called pimple or pimples. You can say pimples, or you can say acne, or you can say zits. Pimples, acne, or zit. So, moi dis que ou capable di image ça ko wè là, ou capable dire en anglais pimple, pimples au pluriel, ou ka dire acne, or you can say zits. Ou ka prononcer de 3 manières. Ou ka di ça de 3 manières. Ou ka di pimple or pimples, ou ka di acne, et pour capable di zits. And now, my question for you. What is pimple? The pimple is the spot or the spots on the surface of the skin that is usually painful and fills with pus. You hear? I say the word pus. The word pus, P-U-S. Pus. Now you're asking yourself, what is pus? Pus is the bacterial infection, the liquid you see inside of the pimple. This is pus. Okay? This is the bad thing inside of the pimple. So, qui ça me dit là? Moi dit pimple, c'est bouton qui sous surface peau et qui toujours bay douleur et qui gagne pu la donne. Ça mon kon dit pia, liquide qui en donne. Ou dit ça pus, P-U-S. Pus là c'est partie qui est infectée qui tant qu'on de l'eau qui en donne. You say pus. Okay? So, you learn today how to say this picture. You can say it pimple or pimples. You can say it acne or zits. All right, good. It's okay. Whenever you see this picture, you will know what to say. And I'm sure everybody on the planet, everybody on the earth has this thing, as pimple or pimples. Good. Let's go now to the second vocabulary and the second picture. My question for you, how do you say that? How do you say? Do you see the picture very well? How do you say that? If you don't know, it is called rash. You say rash. You can see the meaning in Haitian Creole at the same time in French. You say rash. Rash. You see the picture and you know what to say. You say rash. When you got a lot of spots on the body, maybe in a region of the body, you say that rash. Rash. Rash qui signifie éruption. C'est côté qui gagne pile petit bouton dans le corps. Les capables sont allergiques qui cause ça, you say rash. Okay? Rash. The second picture is rash. Rash. Very good. And the next vocabulary word is this. Do you know how to say it? Do you know it? Tell me if you know it and tell me its name. For this you say freckles. Freckles. Freckles, 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 the small pigmentation spot on the skin. You say freckles. I think you used to see people like that. Freckles. You say freckles. You see the meaning in French? You say freckles. Freckles. Very good. And now, I think you're ready for vocabulary number 4. How do you say that? You see the picture? It's a pigmented spot on the skin. How do you say that? In English, that is called mole. You say mole. Mole, I got one. I don't know. Maybe it's difficult to see it. I got one. You say that mole. Some people have it on their skin and wherever in the body. You say that mole. Mole. Do you have a mole? Me, I have one in my back. I have one here. Do you have one? You say that in English, mole, mole, mole.
You say that, mole. Good. It's vocabulary number 4. You learn how to say that it is on the skin. This is a pigmented spot on the skin. They call it mole. Now, vocabulary number 5. Do you know it? You see it? Do you know it? You see the picture. Maybe you have it. Me, I don't think I have it in my body. But maybe you have it. My daughter has it. My daughter has it. You say that in English. A birthmark. 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 Okay? You were born like that. You were born with a mark like that. It's a birthmark. Ça son marque de naissance. Son tache de naissance. En français, on dit ça. Mais la canon, on dit envie. Un tel fait avec envie. Okay? You say birthmark. Birthmark. In my country, if you have it, if you were born like that, it's because your mother maybe wanted to eat something. Unfortunately, she didn't find it. La kaynou, c'est lorsque maman t'a envie manger un bagay et puis le pas de joindre, eh bien moun nan tout fait avec ça n'appelé yon birthmark qui signifie yon envie. Do you got birthmark on you? Est-ce que vous avez envie sous? Do you have it? Let me know in the comment below if you have a birthmark on you. Si vous avez un marque sous comme ça, un marque qui c'est envie. Let me know. Are you ready now for vocabulary number 6? Vocabulary number 6. You're gonna see the picture. This is a scan mark. Let me show you the picture. This. Do you know how to say this? This mark. Do you know how to say it? Okay, this is a mark that you can have after an accident, maybe when you're hurt by something. This picture. Let me know if you if you know it, if you know its name, if you know how it is called. Let me know its name. How do you say that? It is called scar. You say scar. Scar. Me, I got scars. I don't know where exactly, but I got on my leg. I got scars. I got one here. My chin. I got scar. Or I got scars. Yeah, I got scars. So you say the word scar. So it is a permanent mark on the skin caused by the healing of a wound. So you call it scar. Scar. Very good. Scar. All right, good. Are you ready now for the 7 vocabulary word about skin? Okay, I'm talking about skin marks. The 7th one is this. Do you know how to say this? You see the picture clearly, I think. You see it clearly, and you used to see that on people, okay? Especially women, okay? How do you call that? You see the picture. If you didn't know, they are called stretch marks. You say stretch marks, okay? Very good, stretch marks. They are irregular stripes on the surface of the body. Okay, especially women, you usually see them on the skin of women. You say stretch marks, stretch marks. In French, you say vergeture, but in Haitian Creole, you say mac petit. Moun kon say, oh, you get mac petit too. In Haitian Creole, they say mac petit, but in English, you say stretch marks. In French, you say vergeture. Okay, vergeture. This is the stripe that you see on the surface of the body of a human, especially on the thigh or the belly. Yeah, you say stretch marks. So today you learned 7 vocabulary words with me. In this video, you learn how to say the spot you have on the surface of the body, on your face. You say pimples, acne, or zits. Ok? Dans vidéo aujourd'hui, nous apprenons comment pour nous dire bouton sous corps nous. Nous dit ça pimples, ou bien acne, ou bien zit. And if you'd like to talk about a lot of spots on the surface of the body, you can say rash. Si vous voulez parler d'un pile petit bouton qui regroupe un seul côté qui sous peau, vous capable parler de rash, qui signifie bouton toujours. And number 3, you learn freckles, small pigmentation spot on the skin. Freckles, c'est lorsque ouais soit figi moun nan li gon parti qui ont petit jan rouge la donne, même jan les moun qui kon fâché yo
Depuis moun nan énervé un petit moment figil rouge, eh bien c'est lorsque moun nan fait ouais figil comme ça ou bien on parti dans col comme ça. Ou relé ça freckles. And then number 4, you've learned the word mole, which is a pigmented spot on the skin. Mole li signifie sin. Là moun nan gon sin sous col. Non kon ouais sin nan figil. OK, moun nan gen sin, moi gen sin là nan dos. OK, nan cou. Là pas derrière. Ou dit ça mole. And number 5, you've learned birthmark. This is a mark you were born with. You say birthmark. Birthmark là c'est lui-même qui c'est envie. Alors moun fait avec on envie. Gen moun qui fait avec envie sous fond li, sous main li, n'importe qui partie dans corps ko capable bien envie ça. You say birthmark. And number 6, you've learned scar. Scar. This is a permanent mark on the skin. After healing of a wound, you say scar, scar, scar. And the last, it's number 7 that you've learned with me. You say that stretch marks, stretch marks. Very good. Today you learned with me 7 vocabulary words about scan. Scan marks. You learned 7 scan marks today with me. Please share the video. My name is Daniel and it's always a pleasure. Catch me in another more interesting video.